Yes. OK, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la 5e séance de formation biomédicale. Et nous remercions tout le monde qui rejoint nous. Et nous disons merci encore une fois à membres organisateurs, merci à traducteurs nous et professeurs nous. Séance aujourd'hui est basée sur moniteur physiologique. Nous pensons que nous-mêmes nous connaissons qui ça nous voulait parler de lui, même souhaiter après séance ça nous gagner une connaissance qui plus approfondie dans l'appareil ça. Thank you everyone for joining us. Welcome to the 5th session of the biomedical training. We're happy to have you again, and thank you again for the professors, the translators, and the organizers of this wonderful training. And without more talking, I'll turn over to the professors, Mr. Toby Clark and Mr. Tom Monahan, and our translator, Mr. Ibn Ozias, to start our session. Bonne participation à tous. Et pas oublier écrit non nous dans la partie chat là et puis question que nous avons dans la partie question. Mr. Toby, it's yours. I'd like to welcome everyone. This session, number 5, will go through physiological monitors, and we'll cover a number of parameters related to a very common device in healthcare. Over. Et nous disons bienvenue à tout le monde après-midi dans la 5e session qui pourra parler de moniteur physiologique. Ça couramment que tout médecin ou personnel médical connaît sur ça les moniteurs patients et nous pourrons parler de différents paramètres et nous connaissons qu'il y a une grande importance dans le niveau système de santé. Over. So physiological monitors are a very basic tool in healthcare. They measure, display our basic parameters that reflect the patient's condition. This monitoring may be continuous, or it may be like a vital signs monitor that would be intermittent. These are largely electronic devices with sensors. They take that information from the sensors and produce values, waveforms, send data to the network. They're usually customizable so that you can have several parameters that may be included in one physiological monitor, sometimes using a module and sometimes pre-configured. Over. Et non, c'est sur ça, j'en ai dit, on va parler de moniteur patient, ça va parler, on va parler de moniteur physiologique, ça va parler couramment et moniteur patient. Donc, nous sommes capables de dire moniteur patient ou bien moniteur physiologique, c'est un instrument de base qui est dans le niveau système de santé. Donc, il permet nous capables de mesurer et afficher des paramètres physiologiques qui ont un rapport avec l'état clinique ou bien d'avoir des conditions du monde qui est malade. Donc, il y a un moniteur qui est un moniteur de signes vitaux et moniteur physiologique également, il y a des circuits qui sont capables de permettre comme si acquérir information et puis traiter l'information qui vient des capteurs. Nous parlons des capteurs, c'est qu'on est capable de gagner des électrodes, nous sommes capables de gagner des cathéters, nous sommes capables de gagner des transducteurs également. Donc, et moniteur généralement, ils sont personnalisés par rapport à ces suivants paramètres qu'on a besoin de mesurer. Et constato, même modèle là a gagné plusieurs configurations différentes. Et nous sommes capables de dire que moniteur, ensemble de paramètres, ça, donc ils viennent sous forme de valeur et qui sont des gens qui sont capables de permettre nous connaître qui va capable des valeurs et puis capable nous qui est capable de refléter l'état clinique ou bien condition et monde qui est malade ou bien disons patient. Over. So what type of parameters are monitored? Well, we'll cover that in this session. They're primarily internal parameters that are most important.
And this would include the pressure of the, in your circulatory system, the electrical activity of your heart, the oxygen concentration in your blood. But there are some things that you should know about the body in making these measurements, that you can't interfere with the process of the human body. You can't stop and start that. And safety is very critical. Over. Et dans, j'en expliqué tout à l'heure, donc nous parlons pour question moniteur patient. Donc, ils mesuré pratiquement des paramètres qui ont rapport avec le corps humain et nous qui parlait de concentration d'oxygène qui gagne au niveau du sang et puis qui parlait de battement cœur et on a dit qu'il parlait généralement du système circulatoire. Donc, nous pratiquement il y a un rapport avec ça, des paramètres internes. Donc, et qui pas doué interférence avec le processus là. Donc, l'on parle d'interférence, c'est-à-dire soit au cours, même pendant et monitorer son patient, on a monitoré pour n'a plus main et puis pour n'a plus qu'un appareil là. Donc, c'est un ballon qui est un petit peu critique et critique en termes de sécurité. Over. So I'm sorry this diagram is in English, but Ebenel can provide the French feedback. First of all, you have the human body, and you're trying to measure those parameters called the mesuram. You do this typically with a sensor. This sensor generally is calibrated, so there's a source of calibration. Because of the environment that these measurements are being made and the needs for putting those signals into a certain filtering process, there's signal processing that takes place. You need to get rid of noise and issues of that sort. The control system, which many times is a microprocessor, a display, data storage, and many times data transmission of that information. So this is a basic patient monitor block diagram. Over. Et Jean-Professeur Toby dit, donc dans slide ça, donc il bien regrette parce que c'est en anglais lié, mais il m'a demandé pour capable avec de façon précise pour que me capable et on l'idée qui j'en s'attaque qui j'en parcours et bloc diagramme en fait dans question moniteur. Donc si nous regardons de gauche vers la droite, donc nous voyons image patient et qui gagne tout paramètre que nous allons mesurer, donc c'est ça nous va en mesurant. Et pour que nous joignions un paramètre ça, donc nous utilisons des capteurs, c'est ça les sensors. Donc sensors ça c'est des sensors qui ont source de calibration là-dedans. Donc et nous avons un système de cap filtrer données qui n'a un système de process et ensuite nous avons qui bon rapport avec le contrôle qui est lié pratiquement à un circuit et nous avons à la fin qui bon on affichage, on sortit d'affichage. Donc dans la sortie d'affichage là, donc nous capables de camber données, ça les data storage, nous capables de camber comme ça tout capable d'utiliser data ça ou transférer. C'est ça qu'on va appeler data transmission. Donc c'est tout ça nous là de gauche vers la droite qui est constitué et nous avons dit et tout paramètre qui a un rapport avec un moniteur patient ou bien un moniteur physiologique, je ne dit tout à l'heure. Over. So a very important part of the physiological monitor is a transducer. This is a type of sensor, and most sensors follow this pattern, is they convert one form of energy to another. And typically that is a mechanical, an optical, or an electrical, electrochemical signal from the body gets transduced into electricity to send a signal to the physiological monitor. Again, we can't alter the event being that's being measured. Some transducers are self-generating, so you don't need a power source. An example of that would be the ECG electrode, whereas others do require a power source, such as the invasive blood pressure measuring device, the strain gauge, which has a power source that powers that transducer.
Most transducers require a calibration, many times a zero of that transducer. And all the connections to the body have to be electrically isolated using transformer or optical techniques. Over. Et dans la question en moniteur physiologique, donc nous parlons d'un paramètre qui est le transducteur, et nous avons dit qui est pratiquement important parce que premièrement, ça permet de convertir une conversion d'une forme d'énergie en l'autre. Donc, qui ça là-dedans, ça permet de nous détecter et appliquer l'énergie. Et deuxième point, il permet de ne pas altérer l'événement que nous avons mesuré. Donc, et troisièmement, il est capable d'autogénérer, le signal est capable d'autogénérer. Donc, à ce moment-là, si on parle d'autogénération, ça veut dire par exemple une source d'alimentation qui est recommandée ou bien qui est alimentée. Par exemple, nous avons comme exemple, et nous avons par exemple l'électrode. Et nous avons l'autre facteur qui nécessite ça d'avoir un étalonnage ou bien une calibration que tout le monde connaît, même si c'est un mot anglais. Et qui m'a dit, nous avons parlé de, nous parlé de à zéro également, ça nous parlait de taré. Et nous disons comme ça, dans le dernier point, il faut qu'il isolé de façon électrique. Over. So physiological monitoring, this is a medical instrumentation, primarily again, electronic. Visual, we talked about the displays that you would see waveforms and numerics, but also there's an audio output. It may be heart sounds, and of course alarms. I didn't really mention that in the block diagram. That's typically part of any physiological monitor is an alarm should the parameters get outside the limits. Most controls are software based. There's connections to input and output. Again, we have our sensors and transducers. So some examples of what we're going to cover, electrocardiograph, respiration monitoring, blood pressure, both non-invasive and invasive, pulse oximetry, and carbon dioxide. Over. Et dans ce slide, ça, nous parlons de surveillance physiologique. Et même j'en ai expliqué tout à l'heure, donc dans la question surveillance physiologique, là, nous avons parlé de graphes, quand on a waveform sur ECG, mais comme ça, tout nous avons des valeurs numériques. Par exemple, dans le cas de pression artérielle, ou bien saturation, ça nous les SPO2, ou bien battement cœur, ça nous les heart rate. Et l'autre en bas, nous parlons de lui, c'est que nous avons, en termes d'instruments médicaux, nous avons considéré que c'est une sortie visuelle et audio à part de chiffres ou bien de waves que nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est ça fait dans un point que pour cette hobby accentué sur lui, c'est d'avoir l'autre paramètre, c'est d'avoir un alarme qui d'avoir un audio externe. Parce que l'alarme lui-même est pratiquement déterminé en différents paramètres, au niveau de différents paramètres. C'est-à-dire si nous avons un niveau qui est très élevé ou bien qui est très bas, donc il faut que la machine l'ait détecté pour ballon alarme, pour déterminer, pour annoncer que le combat qui pas marché. Et nous avons d'autres contrôles qui sont basés sur un logiciel, donc nous avons une collection de sortie et d'entrée. Et nous avons une entrée de capteurs avec transducteur tout. Donc l'autre nous parle sur lui, c'est l'électrocardiographe. Et puis nous avons une respiration, nous avons une pression artérielle qui est dans le moniteur. Et dans la pression artérielle là, nous avons invasif avec non invasif. Et puis nous avons l'autre bagage qui est très important que nous parlons parler de l'étau, c'est oxymétrie de pouls. Et ensuite, nous parlons de oxygénation dans le sang, qui c'est SPO2. Et à la fin, nous allons parler de CO2, qui c'est dioxyde de carbone, qui vient pour sortir dans ce système. Over. Okay, I hope everyone has now the slide in French. Donc, moi, j'espère que tout le monde est capable de voir et c'est ça qui est projeté là en français. Okay, we'll move on. The next topic is related to the types of physiological monitors. We have fixed monitors, which are typically found in the operating room, in the intensive care units, and other parts of the hospital. They don't move with the patient.
They're hardwired and they may be connected to a network. They have a specialized mount. And you can see in this picture that we have the physiological monitor has modules that are inserted into a rack, electronic rack, and they may be electrocardiograph, blood pressure, pulse oximetry, etc. Over. Et dans la slide, ça on va parler de différents types de moniteurs physiologiques qui existent. Et dans un premier temps, on a parlé de moniteurs physiologiques qui fixent, c'est-à-dire ça qui est attaché, qui n'est pas déplacé avec le patient. Donc, moniteur physiologique, il ne pas bouger avec le patient. C'est ça, les moniteurs physiologiques qui fixent. Et le plus souvent, nous avons un moniteur patient dans l'unité de soins intensifs, ça nous les ICU, Intensive Care Unit, dans le milieu hospitalier. Et nous avons un moniteur dans la salle d'opération, ou bien nous avons dans le service d'urgence, ou bien dans l'autre service également. Et parfois, on a un moniteur physiologique qui est câblé directement, c'est-à-dire qui monte dans le mur, et puis on a des montages très spécialisés, c'est-à-dire, j'en ai expliqué au départ, qui pas pratiquement qu'à déplacer avec le patient. Donc, ils fixent, ils étaient là dans le mur. Et si nous regardons dans l'image que nous avons vers la droite, si nous regardons l'écran, donc ça montre un type de moniteur physiologique qui est attaché à un mur. Et parfois, ils ont même servi de un module qui ont un rack électrique pour permettre que toute connexion soit faite. Donc, c'est pour montrer que un moniteur physiologique, ça, pratiquement, pas déplacé. Over. And there's also portable physiological monitors. This particular monitor in the photo is a handheld monitor, primarily for pulse oximetry. It could be on a cart. It could be something that might be used in an ambulance, these portable monitors. Many times you have these portable monitors mounted on a pole for making vital signs, which are intermittent measurements. If you were to go to, say, a doctor's office, not as opposed to an intensive care unit, you'd have an intermittent measurement of your heart rate, your blood pressure. Vital signs are usually the primary application. So these are recorded and used by the physician to make a diagnosis. Over. Et l'autre moniteur physiologique que nous avons rencontré également, et à part de ça, nous parlons tout à l'heure, qui c'est des moniteurs physiologiques qui fixent, c'est-à-dire qui plaquent dans le mur, que vous ne pouvez pas déplacer avec le patient. Donc, nous avons des moniteurs physiologiques portables également, ou bien portatifs, ça nous donne la façon dont nous avons compris dans le sens plus large. Donc, c'est ça qu'on dit à main, poignée de transport, ou bien nous sommes capables de mettre sur un chariot mobile également. Donc, mais dans la plupart des cas, donc, nous avons des applications qui sont destinées à la surveillance par intermittente, plutôt que d'avoir une surveillance qui continue. Donc, là, on parle de surveillance intermittente et continue, c'est-à-dire tout dépend du milieu hospitalier, parce qu'on a utilisé ça en clinique pour un médecin, donc qui m'a dit pour faire surveillance physiologique patient à chaque période de temps. OK? Ou bien nous avons une surveillance qui continue. Et nous connaissons que si vitaux, c'est pratiquement une pratique de base pour permettre de recueillir toutes données vitaux pour patients. Donc, et principale application pour question si vitaux, c'est l'État va contrôler ECG, l'État va contrôler tension artérielle et saturation malade là, et puis température également. Over. So at this point, just wanted to see if Ebenel may have a comment, and Tom when he comes back about what we've covered so far. Donc, à cette phase de choses, nous sommes capables normalement de Ebenel ou bien le professeur Tom, si vous avez des commentaires sur les questions sur le sujet que nous couvrons là. So, Professor Tom, I don't know if you have anything to add. So I think Professor Tom is on mute, but let me add something on this, Professor Toby.
And this is one of the things that we are, like Haiti Biomedical Solutions is working on it now. We are trying to see if we can get a training established in the next 5 or 6 weeks. It's going to be based on oxygen therapy, because we understand with the patient monitors, we understand that the SpO2 thing is very important, but it's related to the oxygen. And we don't say that they do not know what they're doing, but we suspect during the COVID stuff, most of the people, they kind of thinking they always need oxygen, but there's no way to control how much oxygen, who needs the oxygen, how much do they supposed to receive. And I think this is something that we have to focus on it, to make sure that they, as the biomedical equipment technician, first we make sure that all the oxygen concentrators are calibrated, they have the good concentration, correct. Then on the other side, for the clinical part, is like make sure that all the medical staff, they're using the oxygen appropriately. And we are in the process of planning or a training like this. And this is going to be soon. I put it like in 5 to 6 months to 6 weeks. So we can have this. And we're going to offer this to biomedical equipment technicians with any hospitals, that is interested, and any other medical staff that is really interested, to be part of this training. So let me go ahead and translate that for the participants so they can kind of aware of what I'm just saying. Very important. Et c'est ça me abordé dans chaque web pour cette obité demandé pour que nous capable de point de vue nous sur sujet qui sont discuté là. Donc comment ouais pour ce Tom li sous mute, donc je profiter occasion pour me dire que et moi-même moi fais partie de Haiti Biomédicale Solutions, qui c'est une organisation de services que nous créons en Haïti pour permettre nous faire qui a rapport avec gestion des équipements médicaux, qui a rapport avec réparation et puis maintenance au niveau des institutions de santé en Haïti. Et dans le même souci ça, nous avons un plan et planifié une formation et dans 5 à 6 semaines sur ça va créer une oxygénothérapie. Donc en anglais c'est oxygen thérapie, mais le français c'est oxygénothérapie. Donc l'oxygénothérapie, nous avons dit c'est le traitement qui est lié par rapport avec oxygène, c'est-à-dire traiter un malade avec oxygène. Mais ça nous remarquer dans un premier temps, nous avons pile concentration d'oxygène au niveau de l'hôpital qui n'a pas une concentration qui est normale et technicien n'a pas de moyen pour vérifier est-ce que sortir oxygène est correct. Donc ça peut arriver que on patient ou penser patient les cas sortir c'est vrai mais patient va recevoir assez d'oxygène. Ça c'est en premier temps. Donc ça c'est dans le niveau question, c'est la question ça c'est dans le niveau technicien biomédical. Que nous connaissons la organisation de formation, une séance de formation comme ça qui peut permettre de connaître qui champ peut tester concentration d'oxygène, qui type de maintenance peut faire parce que nous suspectons dans la question Covid là et surtout avec raté d'oxygène qui gagne à travers le monde. Donc il faut nous faire sûr que tout concentrateur d'oxygène que nous gagnons est en bon état et fonctionne normalement. Donc ça c'est du côté technique. Maintenant du côté clinique et nous avons une étude qui montre que dans la question Covid là, donc, quel que soit le monde qui vient, c'est mettre oxygène. Donc, nous comprenons que l'oxygène, ça, pour tout le monde comprendre, c'est que l'oxygène est vital pour la vie, mais quand ça est toxique, tout. Donc, vital, c'est sous bien utilisé, c'est-à-dire, quantité d'oxygène pour les patients, il recevoir quantité ça, qu'elle va recevoir trop. Donc, là, c'est vital, mais s'il recevoir trop d'oxygène, tout, à ce moment-là, l'oxygène devient toxique pour lui. C'est ça que nous besoin, nous allons planifier un cours, et ça, c'est un cours qui a un rapport avec, qui nous travaille de concert avec le ministère de la Santé de Mali en Afrique, qui a une documentation comme ça qui sortit et que nous trouvons qui est utile à Haïti comme un pays qui a une ressource qui est très bas. Et donc, ça me besoin d'ajouter pour ça, ça me besoin de partager avec nous dans la question et en surveillance physiologique pour un patient. Et donc, saturation patient, les jouent un rôle très, très, très important. Et keep track, ça va dire retracer différents points à chaque fois patient recevoir oxygène, c'est très important aussi parce que nous disons, oxygène dans le livre est vital pour nous,
mais comme ça, les toxiques, tout. Vital, c'est si recevoir la quantité de recevoir, mais toxique, c'est si recevoir trop oxygène. Donc, c'était ça que j'ai besoin d'ajouter. So, I think I'm done, Professor Toby. And Tom, I see you on mute, but you can hear me. And if you are going to add something, you can unmute and then go ahead and I'll do the translation. No, I'm just making some notes for later. OK. Et Jean-Noël et Professeur Tom Dian, donc nous demandons de l'autre capable prendre la parole, donc il dit là juste prendre quelques notes et pour le capable d'intervenir un petit peu plus tard. So, over, Professor Toby. Merci. Yeah, you're welcome. So the first parameter that we're going to discuss is electrocardiography. And you can see here, more than 100 years ago, Wilhelm Einthoven invented the electrocardiograph. He also invented the study of the electrical activity of the heart. And from that, he won the Nobel Prize, which is a major prize for scientists. So the electrocardiograph, ECG, sometimes called the EKG, records the electrical activity of the heart. We have gone through some of this in the physiology section of this course. Over. Et dans slide ça, nous allons parler de électrocardiographe. Et nous avons remarqué, si nous avons remarqué dans l'image ça, vers la, si nous avons l'écran vers la droite, donc nous avons un système qu'on a utilisé pour capable déterminer, pour être capable de faire un ECG pour un malade. Donc ça, c'est passé en centaines d'années. Donc nous avons un système qu'on a utilisé. Donc le système ça, en 1903, il était inventé par M. Wilhelm Einthoven. Donc, entre-temps, il était tout formé et fondé une étude qui sur électrocardiographie également. Et si nous regardons dans la première partie, donc nous dans un sigle un petit peu différent. Nous avons des médecins qui parlent de ECG, des médecins qui parlent de EKG, EKG ou bien ECG. Donc ça va dépendre de qui, ça dépend de qui ça me croit qu'il y a un qui germain et l'autre je crois que c'est américain. Mais de toute façon nous encourager tout le monde à faire recherche sur deux thèmes ECG et EKG. Donc pratiquement tous les deux veulent dire même bagage, mais ça va dépendre de qui côté côté ça a été fondé. Et je t'ai expliqué au départ, donc nous dit que ECG à lui-même donc il enregistre toute activité électrique que CARE lui démontré suivant variation de tension au cours de un cycle cardiaque. Over. I'm not sure if you mentioned this, but just to explain the photograph here or the drawing, you can see this is Dr. Einthoven, and he has his arms in buckets. Those buckets are filled with saline, salty water, and he also has his leg in that bucket. There are wires connected to the bucket that goes to the apparatus, which is largely more of a photographic optical system rather than the systems that we use today. So quite complicated, quite innovative. Over. Donc, Jean-Paul Tobédian, il pas connaît si expliquer l'image là, mais je n'ai pas regardé l'image là qui est à droite là. Donc, monsieur Sakita là, c'était docteur Wilhelm Einthoven. Et qui gagne ou après dans sens chita li gagne main gauche avec pied gauche qui est pratiquement dans chaque récipient. OK, donc le récipient ça gagne de l'eau qui salé dans yo, donc il mettait main gauche là dans une et puis il mettait pied gauche là dans une et puis il y a un fil qui est connecté avec l'appareil là. Donc nous avons comment le système ça a été un petit peu compliqué par rapport au système digital que nous avons utilisé qu'on y a. Over. This is something we've seen previously when we took a look at the electrical activity of the heart. This is the electrocardiograph, the graphing of the heart activity. And you can again see that we have a P wave, which is related to the atrial depolarization, which is initiated by the sinus node. That's kind of your pacemaker of the heart. Then we have the QRS complex, which is the major portion in terms of
the magnitude of voltage related to the depolarization of the ventricle. And then we have the recovery or repolarization of the ventricle, which is the T wave. And we may have some other activity here, but we've covered this previously. Just wanted to show that again because it's the basis of electrocardiograph. Over. Et donc, j'en ai capable de remarquer dans ce slide, ça, c'est pratiquement son slide que nous avons déjà. Alors, c'est une partie que nous découvrons déjà, surtout nous parlons de CG1, électrocardiographe. Donc, nous disons que sa phase électrocardiographe, là, il y a deux parties là-dedans. Il y a premièrement, ça les ondes P1. Donc, ondes P1, pratiquement, c'est dépolarisation auriculaire, là, bien oreillette, là, qui commençait dans le sinusal là, à travers le monsieur dans la chambre auriculaire là. Donc, c'est décédé par là. Donc, ce qui va nous on payant et dans montée, nous qui ont complexe là, c'est un QRS et c'est avant dit c'est repolarisation au niveau de ventricule, là. Donc, nous parlons de l'onde QRS qui c'est dépolarisation du muscle ventriculaire avec une amplitude d'environ de 1 millivolt. Et à la fin de la troisième catégorie, nous avons une onde T1 qui c'est repolarisation de muscles ventriculaires. Donc, c'est le côté de V, nous avons U. Donc, c'est l'autre activité électrique qui est capable de gagner au niveau cœur. Over. So now we're going to talk about the transducer involved with this and the lead system. So as you can see, in the right side of the slide, we have an electrode. So this is a silver chloride electrode. It's basically an electrochemical type of transducer. You have an adhesive which holds it to the body. And then you have a snap which you connect the electrical connection to. On the left side of the slide here, we can see the basic bipolar lead system, where we have leads 1, 2, and 3. Lead 1 is left arm and right arm. Lead 2 is left leg and right arm. And lead 3 is left leg and left arm. And the triangle here is called Einthoven's triangle. And from that, you can derive different voltages. So if you know the lead 2 and the lead 1 voltages, you can derive the lead 3 voltages. Now there's other lead systems that are also used, the augmented leads and the V leads. We're going to not probably get into that right now. Over. Et j'en ai regardé dans slide ça, nous regardé à droite, si nous sommes devant le computer, nous regardé vers la droite. Donc, nous voyons pour question mesure et électrocardiographe, nous gagnons ça électrode de chlorure d'argent. Donc, regardez, nous regardé dans différentes parties qui gagnent dans l'électrode là. Donc, si nous regardons côté qui gagne, côté gain adhésif là, on aller vers la droite. Je vais montrer une chambre de gel conducteur. C'est-à-dire dans l'électrode là où on espace qui gagne gel, c'est le même qui servent de conducteur. Si vous regardez dans côté qui couleur pas trop bon en couleur, mais cependant nous regardez dans couleur qui dit qui rouge ou bien mauve là. Donc c'est le même qui électrode blanc en soi qui c'est électrode de chlorure d'argent. Et puis là-dedans, on a une petite pine qui c'est bouton de fixation en métal. Alors, nous profitons de l'occasion pour nous dire dans l'électrode, il y a différents types d'électrodes. Donc, mais pratiquement, l'électrode, montrez-nous là, c'est l'électrode qui a une pine de fixation et métal là. L'électrode qui a une pine de fixation métal là, c'est un électrode qui est habitué avec des petits chemises qui a un bouton, qui a un petit bouton au peser ou entrer là. Qui est un type pinceau. Donc, c'est type ça. Mais il y a l'autre type tout qui n'est pas gain, c'est juste rentrer et puis qui gagne toute l'autre partie. Et puis, on montre nos parties qui gagnent adhésif là dans l'électrode là. Et puis, si nous regardons vers la gauche, c'est notre chita devant le computer. Donc, nous voyons, et triangle, ça, on montre nous, c'est l'hypothèse non, monde qui était créé, et monde qui était créé, et question de CGA. Et nous, on te parlé de, les triangles ça, triangle Einthoven. Donc, c'est comme ça, les triangles là, et dans le triangle ça, on regarde, ouais,
de gauche vers la droite, vers le bas, ou qu'à remarquer configuration lui-même les bipolaires et les gains en origine de 3 dérivations. J'en ai dit qui gagne déviation 1 qui a gain et bois gauche, bois droite, ça nous les right arm. OK, nous avons bois gauche, ça nous les left arm en anglais, et puis nous avons bois droite qui est les RA. Et pour dérivation 2, nous avons jambe gauche avec jambe gauche, left leg, qui est les jambes gauche. Et ensuite, nous avons left arm, et nous avons jambe gauche, déviation 3, et puis nous avons left leg. Et c'est ça qui, avec left arm, et c'est ça qui forme le triangle d'Einthoven. Donc, nous avons l'autre configuration dans la déviation qui gagne, par exemple, toute déviation en VO, que nous ne allons pas parler de lui. Donc, mais nous prenons ça de base qui c'est le triangle d'Einthoven. Over? So this is a block diagram of the electrocardiograph, and I'm sorry we don't have it in French, but you can see that we have our input circuits to the left. So this is where the lead wires are coming into the electrocardiograph. First of all, we have to have protection circuits, because if the patient is defibrillated, that's a very high voltage, which would destroy the machine. So there's protection circuits. At the same time, there's protection of the patient from the machine itself. Buffer amplifiers for each limb lead. We have a network in there. It's called the Wilson network that is basically utilized to derive the voltages. One important aspect is the right leg connection, which is usually, well, in the US, it's a green wire. A lot of times that's used as a way of getting rid of the common mode noise that would come from fluorescent lights and other sources. Basically, you would take it into the circuit, you would invert the signal of that noise and send it back into the patient at a very low level. But that allows you to cancel out the noise, 60 hertz, 50 hertz noise from the power line. So then we have an isolation circuit that isolates the patient from the internal parts of the machine. Differential amplifiers, again, are signal filtering, analog to digital converter, and a digital output. Over. Et j'en suis capable de remarquer dans slide ça, il montre nous pratiquement notre dit ça montre nous un diagramme de l'électrocardiographe. Donc malheureusement et même j'entends que l'autre slide nous dégaine en vent, donc il n'est pas traduit en français, mais nous un petit peu nous capable faire un résumé de ce que ça j'en présenté. Donc c'est devant pendant que devant computer vers la gauche, donc ça un circuit d'entrée de protection. Donc, côté que nous gagnons qui est lié avec un système de réseau et nous qui un réseau de Wilson et qui et puis nous parler de right leg qui c'est pied droit et qui pratiquement et il y en a un paramètre qui est très important que nous de considérer. Donc en raison de sortie de signal à travers tout circuit. Et aux États-Unis, en termes de code de couleur, donc c'est les sévères, les couleurs vertes. Et à partir de tout ça, donc nous avons un isolateur qui sépare, qui est dans la première partie, donc nous disons très important. Raison fait très important pour considérer pied gauche là, surtout si nous avons un patient qui a un problème de cœur, de défibrillité de patient. Donc, après isolation, ça, nous avons des amplificateurs différentiels et puis qui capable déterminer le signal, capable de filtrer le signal pour donner un résultat à la fin qui donne un digital output qui c'est on donné digital, on donné que nous capables de lire. Over.
So here's a example of a device that can provide electrocardiographic monitoring. First of all, you have amplification. The calibration signal is typically 1 millivolt, and the ECG is generally of the same magnitude. The speed of the paper is typically 25 millimeters per second. They have different selections for filtering out noise, so that if you're in a noisy environment, you can put on a limited bandwidth filter. If you want a diagnostic output, you would then go to a higher bandwidth. Alarms are a critical part of the electrocardiograph. You have high alarms, low alarms. You may have alarms for different arrhythmias, for asystole, which is the stoppage of the heart, ventricular fibrillation. These alarms are very important for electrocardiograph. So there's typically data interpretation that will determine when the patient goes into ventricular fibrillation. And of course, you also would have some type of transmission if you're going to be sending the signal to a central location, a nurse's station, or to the network. You may also have a keyboard for patient input. Over. Et dans slide ça, nous parlons de contrôle ECG. Donc nous sommes capables de parler de, nous capables de, capable de commander par un logiciel. Donc à ce moment-là, nous parlons d'amplification et puis nous parlons de calibration et de millivolts. Donc nous parlons de vitesse également. Et après, ça qui est associé avec vitesse, donc là nous venons de résultat ça. Donc résultat ça capable d'un résultat qui est juste affiché, qui est juste présenté sur l'écran, ou bien un résultat que nous sommes capables de mettre sur papier. Et nous parlons d'un système en sélection de filtrage, donc c'est filtrer les sélections, et nous parlons de questions alarme qui est très très important parce que alarme, nous avons différents niveaux d'alarme, nous avons un alarme qui est très bas, nous avons un alarme qui est programmé très haut, donc ça permet de nous un contrôle patient dans le cadre au cas où tu as on monte ou bien on descend, on monte qui est très haut ou bien on descend qui est très bas. Et nous avons une interprétation de données autour, et nous avons une transmission, et nous sommes capables de un clavier tout qui permet de nous rentrer toutes les données patients. Over. So at this point, I just want to say, if anyone has questions, if you could put it in the question and answer Q&A, that would be useful. We'll try to answer those today or possibly at the discussion session, which will occur in 2 weeks. Over. Donc, à cette phase des choses, et nous avons demandé tout le monde qui a une question, et si vous pouvez faire, nous sommes capables d'utiliser et partie qui marque question avec réponse là, nous sommes capables de pour nous comme ça nous avons une chance, je dirais, pour répondre un peu questions. Et mais si ça pas arrivé fait tout, nous allons toujours continuer à poser des questions, c'est une bagarre assez de temps. Et puis comme ça dans le prochain cours, dans la prochaine séance de discussion, donc comme ça nous sommes capables de répondre à la question. So the next parameter we're going to talk about is respiration. And this is typically monitored using a thoracic impedance technique or measuring the resistance of your chest to determine the respiration. You would use the ECG electrodes. So this would likely be your right arm and your left arm electrode, which are placed on opposite sides of your chest. And a signal is actually injected into your chest. And it's a high frequency, so it doesn't cause any electrical safety problems. It's a low level signal. But what you're trying to measure is when you breathe in, that the impedance of your lung goes up. When you breathe out, it decreases. So you can measure not really the amount of ventilation, but you can measure the respiratory effort that you're doing. If you stop moving your chest and your lungs, then there'll be an alarm. The order of change is very low, 0.1 to 1 to 10 ohms about. But one other thing about the diagram, you can see that there are arrows showing where the current goes,
And the arrows are very thin, actually going through the lung. Actually, when you do this technique, most of the electricity goes along the surface where the blood is, because blood is a much lower resistance than the lung themselves. Over. Et donc, je n'ai pas allé dans le slide ça, donc l'autre paramètre, nous allons parler de lui, c'est paramètre respiration. Et nous sommes capables de dire, depuis de parler de mesure de respiration, donc ça a un rapport à impédance thoracique. Et ça, nous sommes capables de remarquer, c'est que ils ont utilisé un ECG pour capable mesurer le signal qui entre dans le thorax. Et ça nous capable de dire dans le niveau, qui question ça mesurer le niveau de respiration. Par exemple, si à chaque fois vous inspirez ou respirer quelque chose, ou respirer, donc pour moi, il y a tendance pour augmenter. Alors que l'on expire quelque chose, donc pour moi, il y a tendance pour diminuer. Donc, et c'est ça que fait, donc, les paramètres ça, donc, on mesure, on mesure de bas et puis on mesure de haut en termes de limite que de rivée. Et c'est là que nous parlons de l'importance à l'âme qui doit programmer sur machine de façon correcte, qui pour montrer que pour parler dans le sens inverse. C'est-à-dire pour nous connaître à chaque fois qu'il y a une anomalie, donc nous avons une alarme qui dit non, ce n'est pas comme ça que c'est top, donc assurément, il y a un problème au niveau patient. Donc, nous avons une mesure d'impédance thoracique qui est déterminée par respiration, soit nous parlons de l'inspiration qui augmente le volume, et puis nous parlons de l'expiration tout à l'heure qui diminue le volume et poumon. Et nous parlons de changement qui fait de l'ordre de 0,1 à 10 ohms. Et dans ce cas, des petites images qui ont mis en deux textes, donc les montrer nous des signes, des flèches qui expliquent nos activités qui est au niveau cœur. Donc, nous, et on regarde dans le niveau qui est noir là, dans la flèche qui est noire là, donc au carré les plus dans le niveau 100. Et raison les simple, c'est parce que, donc, sans les mêmes, les ont une résistance qui est un petit peu très bas, qui ont une résistance qui est très bas, c'est ça qui fait, et de montrer dans le niveau ça qui est pas un petit peu gras. Over. So the next and very important parameter is the blood pressure. So this is the pressure inside your circulatory system at various locations. Pressure is a measure of force per unit area. Formula: pressure equals force divided by area. Blood pressure measurements are typically made in millimeters of mercury or centimeters of water, and are very relative. They can be relative measurements. In terms of the circulatory system, that would be the right atrium is basically your zeroing point, and measurements above that point will produce the different values of millimeters of mercury or centimeters of water. Over. Et j'en ai regardé dans slide ça, donc c'est une qui parle de pression artérielle et c'est une partie qui est très 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 importante dans le cadre de surveillance et physiologique pour un patient et c'est pratiquement paramètre qui a un rapport avec le système circulatoire. Donc nous disons c'est pression ça les pression ça notre P. Donc, c'est une mesure de force par unité de surface, okay, qui est exprimée dans la formule ça, j'en ai regardé là. Donc, force là-bas, c'est F sur A, et qui c'est force, et qui c'est force par unité de surface, qui c'est A. Donc, et l'autre mesure de pression dans le corps, pas monde ou dans le corps humain généralement, qui est exprimé en millimètres de mercure, ou bien il est exprimé en centimètres d'eau. En millimètres de mercure qui c'est mmHg ou bien centimètre d'eau qui c'est cmH2O. Et c'est donc à dire c'est des mesures qui est un petit peu relatives. Over. Okay, we're going to switch here a bit and take a look at a video which is covering non-invasive ways of measuring blood pressure. And this will be about 13 minutes, and
we'll watch it now. Et nous allons passer dans l'autre partie ça qui c'est regarder une vidéo qui donne nous différentes façons que on prend pression, on prend tension ou bien pression artérielle utilisée pour pression artérielle et ça dure pratiquement 13 minutes. Donc nous allons commencer qu'on y a là. Can you see the video screen? Yes, I can see the video screen. Okay, tell me, hopefully you'll be able to hear this and also see the French subtitles. This video was produced as an educational project and is not intended to provide extra information. It's okay? Yes, correct. Yeah, All it's right. good. We'll get past the beginning here. Blood pressure, or NIBP device. Blood pressure maintains proper heart function and blood circulation. Changes from a normal range can indicate a serious condition and should be evaluated. Making sure that the device works properly is necessary to ensure patient safety. First, we will explain physiologically how blood pressure is measured. Blood pressure is recorded as systolic over diastolic pressure. Systolic pressure is the peak blood pressure when the heart is contracting. Diastolic pressure is the lowest blood pressure when the heart is relaxing and refilling with blood. Pressure is recorded in millimeters of mercury. Typical adult blood pressure is 120 over 80 millimeters mercury. Blood pressure for children is usually lower at around 100 over 70 millimeters mercury. Hypertension, or high blood pressure, puts added stress on your heart to pump blood through your body. It also puts extra pressure on your vessel walls and results in high risk for heart attack and stroke. Hypotension, or low blood pressure, can lead to dizziness and fainting due to inadequate circulation of blood. There are two main methods used for measuring blood pressure. We will start by describing techniques for measuring blood pressure manually. Necessary equipment includes the blood pressure cuff, which is used to apply pressure to the patient's arm and restrict blood flow during the measurement. The manometer gauge, which shows the current pressure in the cuff, and the bulb, which is pumped to increase pressure in the cuff. To measure blood pressure manually, place the blood pressure cuff on the patient's arm. Then, place the stethoscope at the bottom of the cuff as shown and listen for sounds or beats corresponding to the patient's blood flow. Close the valve on the bulb and squeeze the bulb to increase pressure in the cuff. Continue until sounds of blood flow can no longer be heard. Cuff pressure is now higher than the patient's peak blood pressure and no blood is flowing in the vessels under the cuff. Slowly release the valve so that pressure in the cuff decreases. The first pressure at which you hear a beat again corresponds to the systolic pressure and should be recorded as the first number in the blood pressure. As the cuff pressure continues to decrease, continue to listen until sounds of blood flow can no longer be heard. This pressure corresponds to the diastolic pressure and should be recorded as the second number in the reported blood pressure. When placing the cuff on the patient's arm, make sure to properly align the cuff by placing the marker in line with the patient's artery. Before squeezing the bulb, make sure that the valve on the bulb is closed so that pressure in the cuff will increase and no air will escape from the bulb. The initial inflation pressure must be above the patient's systolic pressure to cut off blood flow. After inflation, the valve is opened slightly to let the pressure slowly decrease. Listen for sounds as described previously to properly record the patient's blood pressure. This drop in pressure must occur slowly to ensure that the range during which the sounds of blood flow can be heard is accurately determined. The other method for measuring blood pressure uses an automated machine. This method is especially useful if repeated measurements are needed during a medical procedure.
When using an NIBP device to measure blood pressure, first follow the same procedure for placing the cuff on the patient. When this process is completed, simply start the blood pressure measurement by pressing the start button on the NIBP machine. In this method, the NIBP device automatically inflates and deflates the cuff. During cuff deflation, it detects physical changes in the blood vessel as the blood begins to flow, rather than detecting sounds as in the manual method. The device correlates the occurrence of these signals with the pressure in the cuff to determine the systolic and diastolic pressures. During this procedure, the machine will continually inflate the cuff to a specified pressure, pause at this pressure for a couple seconds, and then slowly deflate the cuff. Then, once it reaches a pressure below diastolic pressure, it will deflate more rapidly. Finally, it will report the patient's blood pressure on the screen. If the initial inflation pressure does not go above the systolic pressure, the device may try to inflate the cuff again to a higher initial inflation pressure. This should not be interpreted as a malfunction in the device unless it occurs more than 2 or 3 times. The NIBP machine has a variety of parameters that can be adjusted to change how or when it measures the patient's blood pressure. 3 functions that are frequently used on automated devices include setting the initial inflation pressure, setting an interval for blood pressure monitoring, and setting alarms. Adjusting these parameters will be different on each NIBP device, but we will demonstrate how to use these functions on one such machine. On most NIBP devices, there is a default initial inflation pressure of 180 millimeters of mercury, which is set automatically when the device turns on. However, if you require a higher or lower inflation pressure to adequately restrict blood flow through the artery, then this initial value can be changed. To do this, go under the Parameters menu, select NIBP, then choose Set Start Pressure. From here, utilize the knob to adjust the inflation pressure. When done, return to the normal or home screen. During some medical procedures, the patient's blood pressure will need to be measured at a certain interval. NIBP machines can be programmed to measure blood pressure on a set cycle of a specific duration. In order to do this, go to the Parameters menu, select NIBP, then choose Interval. From here, the knob can be utilized to select a time interval between measurements and then return to the normal or home screen. Setting alarms on a machine may be necessary to check if a patient is exhibiting hypertension or hypotension. In order to set an alarm, press the Limits button under the Alarms category. From here, press Set Alarms and use the knob to set an upper and lower limit for both the systolic and diastolic pressure. Once finished, return to the normal or home screen. If a patient's blood pressure is out of the ranges specified for systolic or diastolic pressure, an alarm will sound. Regardless of which method you use, be sure to follow some common practices. First, use the proper cuff size. Use of the wrong cuff size can result in incorrect blood pressure measurements. Cuffs come in different sizes for infants, children, and adults. Second, a few basic mistakes should be considered before determining that the device doesn't function properly. Ensure that the NIBP machine is plugged into the wall before trying to use it. Also, ensure that the outlet into which it is plugged is functioning properly.
Finally, ensure that the device has been turned on before trying to use any of its functions. Another common problem is that the NIBP machine has not been calibrated properly. In order to ensure that it is calibrated, one can use a manual NIBP device and connect it to the automated machine. This should be done using a T-connector so that the NIBP hose from the machine connects to both the bulb and the manometer gauge from the manual device. Turn on the device and immediately hold down the freeze button under display. Press the button until the diagnostics main menu comes up. Then select Diagnostic Test, choose NIBP, and finally select Static Pressure Calibration. To perform the calibration, squeeze the bulb, increasing the pressure to about 280 millimeters mercury. If the automated machine does not read the same pressure as the manometer gauge, then the machine is not calibrated properly and will need to be recalibrated. If the device is not inflating to a high enough pressure, there may be a leak. A leak test can be done to determine if there is a leak. To do this, turn the machine on. Hold the freeze button until the diagnostics main menu appears. Then click Diagnostic Test, choose NIBP, and then select Leak Test. This test shows how much pressure leaks out of the machine over a 5-second interval. If there is a large pressure drop, there is likely a leak. This leak could be due to a hole in the tube, a loose connection, or a faulty O-ring. A hole in the tubing can be found by submerging the tube in soapy water. When the tube is pressurized, bubbles form at the site of any holes in the tube. This can be fixed by replacing the tubing. If possible, reuse the connectors at the ends of the tubing since it can be hard to find the right connectors. Loose connections can also let air escape from the system. All connections should be tight. There are many different types of connectors that connect as shown. These can be checked for leaks by spraying soapy water over them while under pressure. Faulty O-rings can also let air out of the system. This can be fixed by removing the O-ring and replacing it with the properly sized ring as shown. This is just a brief introduction to blood pressure systems. As you now know, proper maintenance of NIBP machines is vital to ensuring the health and safety of the patient. So thank you for watching that video. It is primarily directed towards clinical staff, but also is very useful for the biomedical staff. The monitor in question has certain settings that are utilized, but most monitoring types have similar, some types of control for alarms, for other settings, for intervals, etc. And also have the capability of going into a service mode to allow you to test the absolute pressure, look for leaks, and do other tests. Over. Donc, merci parce que nous avons suivi la vidéo avec attention et nous avons remarqué que la vidéo ça était plus aller vers les cliniciens, c'est-à-dire médecins et puis infirmières. Mais cependant, il est très utile pour les techniciens biomédicaux parce que
on partie là-dedans, qui est une très bonne partie là-dedans qui te parle de maintenance et parler de calibration également. Donc, nous avons conseillé de programmation qui doit être faite, soit dans le niveau programmé et niveau haut, niveau bas, ou bien des niveaux pour diastole et systole. Et nous avons des paramètres qu'on est capable de programmer à l'âme également. Et nous c'est de pistes côté nous capable de déterminer côté si nous avons erreur, si il y a une fuite qui côté pour nous déterminer ce qui a un rapport avec biomédical. Donc merci encore parce que nous avons suivi ça avec attention. Over. Can I add just one thing to that video? Yes. So another common problem I see is if the monitor is set up for the wrong type of patient. You know, if you have a monitor that is set for a neonatal patient and it's being used on adults, a lot of times it won't be able to get a blood pressure because it's starting at such a low inflation pressure. Over. Et ça, M. Tom a ajouté, il y a un problème commun qu'on a remarqué et qui est au niveau d'utilisation moniteur patient, c'est une question utilisée pour avec suivant catégorie de patients. Ça veut dire que ça, on est capable de jouer un moniteur patient qui était programmé pour prendre attention pour un petit monde, et puis à la fin, il vient utiliser pour un adulte pendant que pas déprogrammé, c'est-à-dire mettre le faire une programmation pour un adulte. Donc c'est là qu'on trouve donc machine capable de déclencher l'alarme parce que pression qui joue dans la machine c'est une pression pour un petit monde, donc il pas joindre assez pression pour faire pour adulte. Donc c'est un problème commun qui qu'on gagne et c'est ça qui fait alarme le système alarme très important parce que ça qu'on permet de déterminer sur quelle programmation que machine a été. C'est-à-dire que programmé pour un petit monde et puis par inadvertance, il l'utilise pour un adulte pendant que par reprogrammé encore. C'est un problème commun qu'on trouve tout. Over. So this just describes the manual method of measuring blood pressure that was described in the video, where we have the cuff around the patient of the appropriate size. We have tubing, one going to an air bulb with a valve to blow up the cuff, and another tubing going to the measurement device, which is an aneroid manometer in this case. And you can see the measurement is made basically on the brachial artery. Over. Et donc ça montre nous pratiquement et façon nous capable de mesurer tension artérielle de façon manuelle. Et nous dans l'image ça nous voyons différentes parties qui gagnent dans tensiomètre là et qui connecté avec patient. Donc nous avons remarqué là-dedans nous voyons ça dans les différentes images nous voyons ça dans les bulles d'air, nous voyons soupape, ça dans les valves et puis nous voyons artère radiale, nous voyons alors pour cuff que nous allons boire ça et puis nous voyons artère brachiale et puis nous voyons artère ulnaire et puis position stéthoscope. Donc c'est tout ça expliqué nous dans niveau dans partie côté attaché dans mes patients et puis pour boire ça là pour tensiomètre là ils montrer nous malomètre là tout qui cabanon et mesure pour tension. Over. So this is an example of a automated non-invasive blood pressure machine, which uses the oscillometric technique. This particular machine, you can see it's portable. It's used for vital signs. The oscillometric technique, which uses pressure basically as the measurement in the tubing and the cuff, is most commonly used for automated electronic measurement of blood pressure. So it measures the pressure in the cuff and the tubing system. The key thing is that you basically have two pressures. You have one pressure, which is the cuff pressure, which is a very slowly changing pressure. And then you have pressure oscillations that occur. When the cuff deflates,
And it first starts to see those pressure oscillations. That's typically the systolic blood pressure, and the machine automatically senses that. When the oscillations are at a maximum, that typically is your mean blood pressure. And the diastolic pressure, depending upon the manufacturer, is related again to that oscillating pressure which is in the system, which is a fast-moving oscillation. Over. Et donc, je vais parler dans slide ça là. Donc, nous parlons de tension artérielle non invasive automatique. Donc, qui pratiquement utiliser ça, utiliser des machines automatiques. Donc, nous avons une technique oscillométrique là, donc les plus couramment utilisées pour capable mesurer pour des mesures électroniques automatisées pour pression ou bien tension artérielle. Donc, il fonctionne pratiquement pendant la détecter pression qui est dans le système boissard là avec tube blanc. Donc, nous avons un système technique oscillométrique qui mesure à la fois pression variation de boissard là qui a fait pendant le dégonflage. Et nous avons oscillation de pression également. Donc, nous avons oscillation aussi des marqueurs, ce sont des marqueurs pour les pressions systoliques, diastoliques et moyennes. Over. Now, the other type of blood pressure measurement is an invasive measurement. So this invasive measurement directly measures the blood pressure by making a connection, a liquid connection with the inside the blood vessel using a saline and heparin filled catheter system, which goes to a pressure transducer. So you can see in the diagram here, this is typically your radial artery where you're making these measurements. You have the tubing, you have a needle, first of all, that goes into the radial artery. And that tubing is connected through this fluid-filled system, which includes kind of a saline solution that also includes heparin so that there won't be coagulation of the blood. That goes to a pressure transducer that sends a signal to the monitor. But you also have a high pressure, very slow, very slow, constant infusion of fluid into the patient. Now, direct blood pressure monitoring is very important in the intensive care unit or operating room. It is a more continuous, reliable measurement if it's done properly, and is commonly used for those units, the OR, emergency room, ICU. Over. Et donc, j'en ai parlé dans slide, ça nous parlait de pression artérielle invasive, donc qui est mesurée directement et pression artérielle. Donc, donc on dit pression artérielle invasive, donc les mesurer directement et pression artérielle là sont en technique invasive qui nécessite le placement d'un tube qui est rempli de liquide dans un point de mesure, côté que capteur de pression dans le système cardiovasculaire là. Et deuxièmement, cette mesure de pression artérielle là est beaucoup plus courant et les mesurer pression artérielle à l'aide d'un cathéter rempli de solution saline que vous mettez dans un artère périphérique à travers un aiguille canule. Donc si nous sommes devant l'écran là, nous regardons l'image. Donc vous montrez nous côté qui est dans mes patients, vous parlez nous de ligne artérielle là. Et toujours devant le computer à droite, nous regardons un sac de pression, donc qui pour alimenter. Et dans la même ligne, nous regardons un transducteur de pression et système de rinçage automatique. Et à la fin de la ligne, nous avons un tube non compressible qui est rempli de solution saline. Donc, généralement, ils utilisent ça au milieu hospitalier, ils utilisent ça soit dans le bloc opératoire ou bien ICU. ICU, c'est ça les soins intensifs.
ou bien dans les urgences. Over. So the next vital sign of importance, Tom, did you have something? No. No, sorry. The next parameter of importance for vital signs is pulse oximetry. So pulse oximetry was invented about 1980 by Neon Coden, an engineer there. After many, many years that many companies had tried to determine the oxygen saturation of the blood non-invasively, this engineer came up with a very elegantly simple technique to be able to measure the oxygen saturation. So a pulse oximeter is a device that provides very non-invasive and continuous measurement of the percentage of oxygenated hemoglobin. So hemoglobin is your red blood cells, and oxygen is attracted to those red blood cells. And it analyzes the change in light absorption related to the pulsatile blood flow. So the percent value of oxygen saturation, or SpO2, is then displayed on this monitor along with the pulse rate, because the pulse is really a key element in making this measurement. In this case, you can see that it's making this measurement through the finger of the patient. And you have your digital values for your pulse rate and the oxygen saturation, which is on the top. For monitors that you might find in an ICU environment, you would also see waveforms of the pulse rate. Over. Dans slide ça, nous allons parler de l'autre paramètre qui est très important, qui c'est l'oxymétrie de peau, qui est très intéressant, qui est très important également. Donc, nous dit que yon oxymètre de peau ou bien oxymétrie de peau, c'est un appareil qui a une mesure non invasive et qui continue le pourcentage d'hémoglobine oxygénée. Donc, et nous dit comme ça, hémoglobine, c'est ça qui a rapport avec les globules rouges, et nous connaissons une corrélation entre oxygène avec globules rouges. Donc, ça le fait également, donc les analyses changements d'absorption de lumière qui est lié au flux sanguin en pulsatile. Donc, nous avons une valeur en pourcentage de saturation en oxygène qui c'est SpO2 et fréquence de peau qui est affichée par oxymètre sous format numérique. Et nous sommes capables de regarder cette image et côté que nous avons un instrument qui est oxymètre de peau et puis avec qui dans droite malade là et qui affiche pour vous un résultat qui va nous saturation et qui va nous ça les fréquences de peau également. Donc nous dit c'est un instrument qui est très important et que et nous sommes capables même remarquer pour question saturation, non seulement la blague une valeur numérique, mais les comptes sous forme de schéma également. Même si nous reconnaissons nous avons ECGO, donc ça a sous forme de schéma en même temps, et schéma et en valeur numérique. Over. So how does the pulse oximeter work? It's really making a differential measurement of the amount of light from a red and an infrared light emitting diodes that are in the finger probe being measured by a photodetector. And you can see in the waveforms here, we have one which is for hemoglobin, HB, and another waveform which we see for HbO2, that is saturated hemoglobin. Just a single HB is unsaturated. And you can see that the, it's not listed here, but the absorption of the red and infrared light is different. They cross over. So the red light is highly absorbed by hemoglobin without oxygen, whereas the infrared light is highly absorbed by the hemoglobin with the oxygen. So that's kind of the basis of the measurement here, where you take that information
And there's a formula that's used to determine the blood oxygenation from this information about the absorption of light. Over. Et donc, avant de passer dans la traduction et slide ça, et là, fait un petit retour, surtout dans le premier slide, avec disons dans le slide qui se fait passer là, c'est pour dire que c'est pour parler de origine et oxymètre de poids qui était fondé dans les années 1980. Que non monde qui était inventé là échappé et comme ça nous avons demandé tous participants et dans prochaine séance que nous avons gagné nous capable faire recherche et puis venir avec nous parce que dans la traduction donc non monde n'a échappé mais c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 1980. Maintenant et qui bail les paramètres de base pour un oxymètre de peau. Donc nous dit en oxymétrie de peau. Donc, c'est une mesure différentielle de absorption qui est utilisée sur des bases de coupe d'absorption d'hémoglobine oxygénée, que nous appelons HbO2, et hémoglobine non oxygénée, que nous appelons Hb-Toko, à des différentes longueurs d'onde de la lumière. Donc, l'absorption est différente dans l'hémoglobine oxygénée et non oxygénée. Et si nous regardons devant l'écran, si nous regardons les graphes qui gagnent, donc nous regardons la partie gauche là qui est avec la lumière rouge et l'autre c'est infrarouge. Et nous regardons des petits graphes qui côté nous gagnons et HbO2 qui c'est pratiquement absorption de l'hémoglobine oxygénée. Hb tout simplement c'est hémoglobine non oxygénée. Over. So to look at basically the block diagram of a pulse oximeter, again, apologize that it's in English. We have our infrared and red light emitting diodes on one side of the finger. On the other side of the finger, we have our photoreceptor. These are synchronized. The LED will turn on. The photoreceptor will receive that signal, but they'll turn on at different times. So the red one will turn on at one point in time. The measurement will be made, and then the infrared one will turn on at another point in time. This information is taken through filters and separation circuits between the alternating signals and the direct signals, which are really related to just the kind of baseline of your finger, the transmission. The alternating signal is related to the blood oxygenation. And that, of course, goes through analog digital computer to converter to a microcomputer. So that is a basic block diagram. Again, it's a relatively simple device that is extremely valuable, especially in this time of COVID. Et dans slide ça, malheureusement, dans slide ça, nous va présenter un bloc diagramme pour un petit instrument médical ça qu'on a parlé de lui qui est l'oxymètre de poids. Bon, malheureusement, excusez-nous parce que c'est toujours en anglais, mais nous sommes capables de faire mieux pour nous capables de faire une explication et disons un résumé de bloc de diagramme ça. Donc nous avons remarqué que dans oxymètre de poids, côté nous avons deux patients qui entrent, donc nous gagnons une partie de réception qui est capable de recevoir signal. Donc nous avons infrared, et puis nous avons lumière. So the next parameter, Evanel, I think you're maybe offline. I hope you'll be able to translate here, but is the last one is temperature monitoring. So temperature. Indicateur yo allumé, yo capé de façon séquentielle.
est capable d'allumer et éteindre de façon séquentielle et synchroniser pour capable faire une lecture simultanée de transformation de lumière rouge et en lumière infrarouge. Et nous sommes capables de dire que c'est un instrument qui est très, très utile, surtout dans le moment COVID. Ça. Over. Okay, Abinel, I'm not sure if you dropped out through part of that. You did on my screen, but it's hard to tell what part was missing. So I'll go on to the next and we'll come back to pulse oximetry if needed. Over. OK, pour surtout dire, il va continuer OK, il y a quelques parties non ratées et mais on a parlé dans l'autre slide cap venir et puis si il y a besoin on a retourner dans slide qui a rapport avec oxymétrie de poids encore. Over. So the last parameter we're going to cover is temperature monitoring. It's another critical parameter for vital signs. There's different ways of measuring temperature. You see the instrument over here on the right, the blue, that uses a probe, which may be put under the tongue. There's also skin probes that can be utilized, placed on the skin and attached. Generally, the type of probe is a thermistor. Also, probe such as a rectal probe can be used. This might be used with hyperthermia machines. The most common type of probe today is shown in the lower right-hand corner, the ear thermometer, which uses a different technique. It doesn't use a thermistor. It uses a technique called radiation thermometry. And this is really a most common way of measuring the temperature of patients. Another methodology is when you have a catheter in a patient, you may measure the internal temperature of the patient in that way. That probably can be more accurate. Over. Et nous parlons de ça, c'est le dernier paramètre que nous avons couvert et dans la question en moniteur physiologique là, et nous avons dit qui est très très important. Et là encore, surtout dans le moment COVID, ça, c'est surveillance de la température. Donc, et dans la question de température, il y a plusieurs façons que nous sommes capables de prendre. Et pendant que tu as devant l'écran computer, si regarde vers la droite, dans l'instrument qui a en couleur bleue, dans le fond blanc, l'instrument bleu, nous sommes capables de gagner un probe qui est là-dedans, c'est un capteur, un probe, et ou bien ça va aller en sonde. Donc, dans la première façon, nous sommes capables d'utiliser, c'est d'avoir utilisé ça en skin probe. Skin probe là, c'est ça d'avoir en sonde cutanée. Donc, qui est là-dedans, il y a un thermistat qui est un capteur. Et puis, deuxième catégorie, c'est d'avoir un sonde rectale. Sonde rectale là qui est capable d'utiliser en conjonction avec une unité hypo ou bien hyperthermie. Et troisième, nous sommes capables d'utiliser un thermomètre auriculaire, ça nous appelle ear thermomètre, et qui a un rapport avec une thermométrie à rayonnement. Et puis l'autre façon que nous sommes capables de mesurer la température, c'est la température du sang, c'est à travers un cathéter. Over. Okay. Thank you. We may have some comments from Tom or Evanel about the topic here today. I know that you both have a lot of experience with this type of equipment. Yeah, I would just say, Donc, merci à tout le monde. Et je pense que Evanel et professeur Toby sont capables de gagner des commentaires qu'ils sont capables de faire sur différents sujets que nous découvrons aujourd'hui. Et parce que vous avez un peu l'expérience avec dans le cas d'utilisation d'équipement ça. Over, Mr. Tom. so I was going to say, there's probably 10 or 15 different monitor manufacturers out there, but all of the monitors are basically doing the same thing in a very similar way. It's just a matter of figuring out how to get in the different modes to be able to do the changes you want on the monitors.
Et ça, professeur Tom a annoncé là, c'est pour dire que et sur la planète là, il y a pratiquement 10 à presque 15 différents modèles de moniteurs de patients. Mais cependant, et quel que soit le fabricant qui fait moniteur patient, donc ils ont pratiquement fait le même travail là. C'est une question de aller à travers tout le processus pour capable, selon leurs besoins, faire programmation. Et puis, quand qui côté pour aller pour faire programmation. Mais c'est pratiquement, ils jouent le même rôle. Et il s'agit de gagner assez de connaissances pour aller à travers, pour faire toute programmation qu'on a besoin de faire, suivant le besoin. Over. The electronics in these monitors are generally very, very reliable. So usually if you have a problem with a monitor, either the signal's not good or it's not measuring at all, the first place to start is at the patient connection, then work your way through the cables until it plugs into the monitor. And 90% of the time or more, that's going to be where your issues are. Over. Do you hear that, Evanel? No, I did not hear. Oh, I was saying most of the electronics in these monitors tend to be very, very reliable. And the majority of time, when you have a problem with a monitor, you want to start at the patient connection, look at the leads and the cables and the sensors, and majority of the time, that's where you're going to find your issue is. I think we lost Evanel, Yes. and I'll translate that. Ça, M. Toponahan dit, c'est que dans le moniteur, parfois, quand yo très, nous ka compter sur yo, mais parfois, problème qui qu'on pose, c'est peut-être dans un câble, c'est pas un problème qui trop, qui au niveau de l'appareil là lui-même, qui est en dehors de l'appareil là. And Mr. Tom, can I confirm you said that most of those devices are reliable most of the times? If they have problems, it's probably a connection problem. Yeah, either the connection on the patient or in the cables or in the sensors. Ok, c'est peut-être problème dans le sensor, peut-être dans patient ou bien dans câblage que nous te dit. So thank you, Michael, for taking over. I lost connection. You're welcome. I'm glad you're back. Donc oui, non, mais Michael, j'en plus ou moins capté ces questions et commentaires là. Et puis avec question d'expérience également. Et pour question moniteur patient, nous avons majorité problème à besoin, c'est problème de problème électronique. Et à part si le moniteur patient par l'humain et qui t'a pire un plus gros problème, donc c'est un problème de connexion. Et c'est-à-dire ou plugger moniteur patient l'humain ou faire connexion avec patient et qu'on pas qu'à un résultat au besoin. Donc, le premier bagage de commencer à checker, c'est vérifier cabio et puis vérifier connexion patient. Par exemple, il y a un exemple vivant que nous avons, c'est par exemple, c'est monitorer un patient et monitorer un battement cardiaque d'un patient et qu'on pas qu'à un résultat. Donc, ça c'est un premier bagage pour faire si une machine qui le met, donc, ou seulement pas qu'à jouer un résultat et battement cœur. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est vérifier est-ce que une connexion faite directement avec un moniteur patient. Donc, si connexion faite directement avec moniteur patient, maintenant, c'est suivre câble là, aller sous patient. Généralement, on recommande, par exemple, si pas patient, ça serait un patient qui a un pile poil sous col, donc comme là, il n'y a pas de contact entre l'électrode là et patient, donc on recommande de faire ça que le rasage pour patient. Parce que en tant que technicien biomédical, il y a infirmière ou bien médecin dit ah, et ECG n'a pas marché dans le moniteur patient. Et puis l'arrivée, vous joignez que vous mettez l'électrode là sur un patient. Et puis quand vous posez l'électrode, soit dans le pied gauche ou bien pied droit, ou bien il y a un VO, et puis il pose sur un paquet de poils qui sont patient. Et automatiquement, il pose sur le poil qui sont patient. Donc là, ça, on va faire un signal électrique qui a passé, et à ce moment-là, c'est un rasage qui est demandé, puisque c'est là pour pas de la coller. Donc, une fois le rasage a fait fait, donc on est capable de jouer un résultat. Ça, c'est dans mon premier cas. Dans le deuxième cas, peut-être s'ajouter, m'a pas ajouté, ou quand il y a des électrodes, surtout pour ECG, qui expirent.
Donc, ça veut dire pas qu'il y a assez de gel pour contact la fête. Donc, puisque c'est un don qu'on recevoir, donc, si vous recevez un don, donc, vous assurez que vous utilisez. Mais nous voulons faire tout technicien biomédical qu'on est, ou arrêter dans le service et infirmier pour dire que le patient résultat ECG. Et là, vous regardez, vous avez ces électrodes-là qui pas un gel assez. De toute façon, on va qui exprès depuis bien longtemps, mais c'est lui qui remet quand même, mais c'est sûr qu'on n'a pas de résultat. Mais ça va avoir un rapport avec les moniteurs patients. So I think Professor Tom, I may add some stuff since I missed the last part of your thing, but I was about to understand what you were going to say as the electrical staff, and they have to follow all the cable through the patient connection, stuff like that. But I added one thing based on experience for the patient monitors. A doctor or a nurse can call and say, "Hey, I can get the ECG thing." So in fact, the monitor is on. Okay, so all you might receive a call like this. All you have to do is, okay, is the ECG cable connected to the patient monitors? That's one thing. If I can get signal, that's one thing. Okay, yes, it's connected to the patient monitor. Then I go all the way to the patient connection. Is there any contact? Because what I'm telling them, one case that we can find is like the air on the body of the patient can make loose contact. Then you have to use how did I say that, Michael? You need to take the air off the body of the patient. Are you using a razor? Thank you. You have to like shave the patient so that you can have good contact. Yep. That's one thing. And the second thing, based on my experience, the electrode that we receive them in donation. So they might be expired. So they do not have enough gel to make for the connection. So this can be one cause also. Yeah, if you look at an electrode, if you take one of the electrodes they're using and that gel just feels dry, that's going to be a problem where it's not going to get a good connection. Donc, je nous ai annoncé tout à l'heure dans l'exemple de Bailan, donc M. Tom réaffirmé ça encore. Donc, si vous regardez dans l'électrode en soi, il y a un gel là-dedans. Si vous regardez où le gel là, il est séché, donc c'est pour connaître qu'on va avoir une bonne connexion. Donc, ça va viser que c'est le moniteur patient qui n'est pas bon, mais plutôt c'est l'électrode là qui a un rapport avec le câble là. Yeah, a lot of times they'll get a bag of electrodes that may have 50 electrodes in it. They open them up and start using them, and everything's fine until, they've been open for a month. They're getting near the bottom of the bag. Now they're dried out and they can't understand, well, they worked fine before. It's just that over time, that gel is going to dry out. Donc, l'autre remarque que nous sommes capables de faire également, c'est, par exemple, vous gagnez un sachet électrode qui gagne, par exemple, 50 là-dedans. Donc, vous l'ouvrez, ou vous passez, on ouvre, mais ou pas grand pile patient à utiliser. Donc, ça arrive, vous quittez là, donc ça fait un moment où on va l'ouvrir, un sachet encore. Donc, vous continuez à utiliser la machine, mais l'arrivée en bas, sachet, à force de utiliser, donc, il n'y a pas de signal. Ou bien, vous êtes en joint, tout l'électrode est en séché. Donc, là, on va poser la question, on dit, pour qui ça, au départ, du travail, et puis qu'on n'a pas de travail. Donc, raison simple. Donc, les bugs là qui ferment, tout gel est conservé, mais les où ouvrir sachet, ou commencer à utiliser, ou mettez le dans le coin, donc, tout gel qui est dans l'électrode, c'est à sécher. Donc, ça a une cause qui fait ou pas capable de joindre et signal ou bien résultat pour un ECG. Et là, ça, c'est pas moniteur patient en soi qui a un problème, non, mais plutôt c'est l'électrode là qui peut se changer. Over. Looks like we have another thing is if you have, say, noise on lead 1 and lead 2, that's right arm, left arm, left leg, but you don't have it on lead 3, that would indicate that it's likely that the right arm lead, which is common to lead 1 and lead 2, is not making proper contact, is dried out, or something of that nature. So, that Einthoven's triangle is important for troubleshooting also. Over. Et Jean-Professeur Toby expliqué là, il t'a dit ça doit considérer un devoir pour nous tous et participants qui là et il inclut un technicien biomédical ou bien les cliniciens, on parle de cliniciens, médecins ou bien infirmiers. Et parce que nous avons un triangle Einthoven qui est très important, qui parle parce que nous généralement, et surtout dans le cadre dans bloc opératoire,
selon triangle, il y a considéré trois catégories. C'est lead 1, lead 2, lead 3. Surtout là, dans le moniteur patient, on fait tout check, c'est assurer que lead 1, lead 2, lead 3 marche. Donc, il y a un rapport avec, parce que triangle, il y a un rapport avec main gauche, main droite, et puis pied gauche. C'est ça, triangle. Donc, si vous regardez dans lead 1 a marché, lead 2 a marché, qui a un rapport avec main gauche et main droite. Donc, ça qu'on arrive que quand on a un bruit qui cause que si nous regardons le 3 à marcher, disons, dans notre triangle, nous avons numéro 3 à marcher, donc nous avons 1 ou bien 2 pas marcher. Donc, ça arrive que y a un bruit, quand il y a un noise, quand bruit dans le niveau 1 ou bien 2. Donc, là, ça s'est rassuré que le contact là est bien fait dans le niveau 1 avec le niveau 2. Et c'est une raison ça fait nous dire que un triangle intervenant est très très important et que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire un diagnostic qui est beaucoup plus approprié. Donc, nous avons souhaité que tout participant là va faire une recherche beaucoup plus approfondie sur un triangle intervenant que me promet d'après rencontre là que nous sommes capables de voir l'image là pour nous voir qui sont en connexion en fait. Nous sommes capables de voir l'image là pour nous. Over. Do we want to go to the, looks like we got a few questions. Yes, we have 2 questions. One is for Ivnal. Ivnal mentioned a training on oxygen therapy, and people are asking when that would be taking place. And then another question is, I would like to know if I have a blood pressure monitor, an electronic blood pressure monitor that gives a different numbers or different metrics than another device, what could be the problem? La question yo, c'est yon moun qui te pose question sur formation monsieur Yvnel te annoncé au commencement en quoi, l'a demandé qui le sac a fait et puis il t'a demandé et s'il y a un appareil tensiomètre électronique qui ba tension différent que yon qui ça li ka fait pour ça? Well, it depends on how different the answers are. I mean, if the different manufacturers of monitors, it could just be slightly different ways in the way it calculates it or comes up with the number. But if it's a significant difference, you know, is it the same size cup you're using both times? And then you'd have to get into checking the calibration of the transducer to see if one of them is off. Et Jean-Professeur Thomas annoncé là, donc pour question résultat et différents résultats que on moniteur patient cabay par rapport à un manuel. Et pour ce on dit qu'il y a toujours un petit changement tout petit qui gagne un résultat mais qui pas trop grand et ça va dépendre de fabricant qui fait machine non. Mais cependant si nous avons et quand là li petit gens les grands donc et ça a un rapport et ça à ce moment-là nous besoin faire calibration transducteur. C'est ça nous devons faire au niveau et moniteur patient. And for the training, are you going to say something, Professor Toby? Yeah, I was just going to say that the non-invasive blood pressure machine has that we described, the cuff machine that uses the oscillometric technique is largely there's algorithms in there, and you'll find especially differences in the diastolic pressure for different machines because that is less of a marker point. So there are differences there, but there's also differences between your direct invasive blood pressure and your non-invasive blood pressure. If your invasive blood pressure, if you have artifact due to movement of the tubing or something, that can give incorrect readings, which will be different than your oscillometric non-invasive blood pressure. Over. Et Jean-Professeur Toby a annoncé, c'est que il y a toujours une petite différence parce qu'il faut tenir compte de pression artérielle invasive et non invasive et que nous devons mettre en ligne de compte. Et l'autre bagarre encore qui a toujours un artefact, par exemple, artefact qui a un rapport avec si patient fait mouvement, monter descendre,
ou bien un mouvement quelconque, ou bien un mouvement au niveau tube blanc. Donc, ça va permettre que ou bon résultat qui est un petit peu différent par rapport à l'autre instrument qu'on utilise pour pour mesurer. Donc, ça va tenir compte de toute chaîne ça et puis pour avoir un diagnostic qui est beaucoup plus approfondi et puis pour déterminer est-ce que effectivement pas gain l'autre bail qui cause, mais c'est pas pour machine en soi qui problème non. We get calls for non-invasive blood pressure problems more than any other parameter on the monitors. It's just the one that can be confused the most. And sometimes the patient can cause it not to give you a number. So there's a lot of factors involved when they're complaining about the NIBP not working. Ok, monsieur, professeur Thomas ajouté pour dire que bon, pratiquement dans le moniteur patient, paramètre quoi que qui a plus de problème, c'est la pression, tension artérielle. Et c'est ça dû à tout genre de tout petits problèmes techniques ça nous sommes expliqué là. Et c'est une raison qui fait que on peut toujours joindre, toujours garder plus complète qui peut venir joindre nous dans niveau moniteur patient, c'est ça qui a un rapport avec tension artérielle là. And I could say this is a follow-up question between the manual and automatic blood pressure monitor, which one is more reliable? Et l'autre question qui gagne, parce que c'est une question de suivi entre tensiomètre et automatique et manuel là, qui est-ce qui est plus fiable? That depends on who you ask. They're two different techniques, and some doctors, if they don't like the number they get from the automatic machine, will take a manual. Some people just don't feel like taking a manual or haven't done manual blood pressures enough to feel comfortable with it. I wouldn't say one is more accurate than the other. It's two different measurements, really. Okay. Bon, Jean-Paul Tom dit, donc ça va dépendre de qui est souvent de ça, mais cependant, alors, Marie, c'est Maman qui pose des questions, parce que pratiquement, et ça va en question d'habitude, qui est un clinicien beaucoup plus que utiliser, ou bien suivant le résultat du journal, s'il pas senti à l'aise avec lui, qu'on a utilisé l'autre instrument pour mesurer, pour faire sûr que chiffre les journaux ou bien valeur les journaux, les antigènes fiable, donc à dire un antigène accurate. If you're taking a manual blood pressure, the important thing to do is most of you have they call an aneroid gauge. The important thing to look at, we did a study here looking at the accuracy of the gauges and how often they go off. Usually when it's at zero, it's within that little zero window for where it should fit. It's pretty accurate. If it's not within that zero line, when it's zeroed, when there's no pressure on it, then you have to doubt the accuracy of that gauge. Donc, nous connaissons un bail qui est plus important, c'est vérifier notre précision de gauge que nous gagnons, c'est-à-dire manomètre que nous gagnons. C'est-à-dire nous connaissons dans le manomètre là, il y a un côté de zéro, donc c'est rassurer que Guillaume est exactement dans zéro, donc il n'est pas ni à gauche ni à droite. S'il est à droite ou bien à gauche, donc là ça nous connaît, nous en faisons un tensiomètre qui pas bon résultat qui est normal. Ou bien nous en faisons tensiomètre qui nous dit qui pas balancé. And if we, I don't know if we have anything to say on that, or maybe I can ask. There was a question about when we're going to have the training on the oxygen therapy. And I just have a quick comment that the manual technique requires a lot more skill. And it also can be disturbed by environmental noise because it's basically you're listening on the stethoscope for sounds. And if there's noise in the environment, it's going to be perhaps less accurate. Over. Et ça peut être bien ajouté comme commentaire. Donc, il dit que un système manuel là, tu as considéré comme un système qui est un petit peu plus risqué par rapport à l'automatique. Là, raison simple parce que ça va dépendre de l'environnement. On peut utiliser là, par exemple, si l'environnement a un bruit, on connaît qu'on a besoin d'utiliser un stéthoscope pour attention en tout. Donc, si c'est l'attendez bruit en tout, l'attendez et bruit qui est au niveau 20 patients et bruit qui est dehors à tout.
Donc, ça va permettre de gagner, ça va confusion et c'est ça qui va permettre que vous pas donner un résultat qui est beaucoup plus précis comparativement à un moniteur patient automatique. Et pour répondre à la question, Madame Marie-Claire, par contre, c'est une autre question encore. Et on t'a dit que pour suivre en planification, après semaine ça, on a une information qui a pris entre 5 et 6 semaines. Après semaine ça. Okay. And the other comments, the other chats, they were comments, some people thanking you for this session and that they enjoyed it. And I didn't see any other questions, but I don't know if anybody might want to say anything. Est-ce que il y a moun qui t'a aimé parler, qui t'a levé main pour yo parler parce que nous pas de questions encore? Nous avons toujours fait signe, lever main nous et puis nous avons accès pour nous poser questions. And we have somebody with their hands raised. Il y a un qui lève main, Monsieur Sévère Luckner, n'a pas accès pour parler. Et au cas ouvrir micro pour parler. Back on si entendez? Oui, nous entendons, vous n'êtes parlé. OK. Alors, moi, remercie staff là qui organise séance ça. Moi, estime que c'est un très bon travail. Donc, moi, je voulais féliciter le professeur Evenel et ou même tout Madame Marie-Claire. Donc, moi, je crois que c'est vraiment des très bonnes séances qui a fait dans juste ça. C'est une bagarre qui fait moi pas jamais c'est perdu une séance parce que vraiment important. Donc, je devais juste voulais remercier le staff là, professeur pour séance ça qu'a fait dans le moment. C'est ça. Merci. So, Sever Lickner, just want to thank all the professors, Professor Toby, Professor Tom Monahan, including Evenel Ozias and Marie-Claire for organizing this wonderful training program. And this has been like a wonderful, information given to them so they can take advantage of them for the better care, for the better care of the patient. And this is one of the reasons that he has never missed the opportunity to be on the class every time that he gets a chance. So he thanks you very much for the class, for the training. That's what he wanted to say. Merci, Monsieur Luckner. Nous apprécions les commentaires et nous sommes bien contents que le travail ça lui ajouté dans ce que vous faites et ajouter un bagage en plus dans le travail que vous déjà gagné dans même là. Nous gagnons l'autre question. Dans tout moniteur physiologique, nous pas parler de glucomètre. We have another comment that we have not mentioned the glucometer, blood glucose monitor. We have not mentioned it in the ones that we mentioned for the physiological monitors. Yeah, that's more of a separate type of monitor. We were concentrating here on the basic physiological monitor and those parameters. Yeah. Professor Tom, I don't hear you. Oh, I was saying we were concentrating on the physiological monitors, the standard physiological monitor and the parameters in that. Glucometer is more of a separate, more of a, what do they call it? Point of use lab item. Ok, ça, et pour une question que nous avons posée, parler de
que nous parlons de moniteur physiologique, mais nous ne parlons pas de glucomètre. Donc, professeur Thomas a annoncé pour dire que nous parlons de, c'est vrai, nous parlons de moniteur patient avec un moniteur physiologique standard. Mais le glucomètre là, pratiquement, il y a un rapport avec le laboratoire. Donc, ce n'est pas vraiment un paramètre qui est dans le moniteur physiologique. C'est un autre instrument qui a un rapport avec le laboratoire. Okay, it's exactly 3 o'clock. That was probably the last question. I don't know if you have anything else to add. Moi, je pense que c'était la dernière question. Il y a exactement 3 heures. Alors, on ne connaît pas s'il y a un dernier commentaire. Juste Just avant que thanks to everyone for participating, and thank you to Toby and Evanal and you, Marie Claire, for helping with this. Thank you very much, Professor Toby, Professor Tom, Lisa, Barbara Kimball, Marie Claire. Thank you for organizing this training thing. Nous disons merci à tout le monde. Thank you to everyone. Et la prochaine session de discussion, nous, c'est mardi 20 juillet à 1h. Nous attendons tout le monde avec questions. Et pas oublier, dans le commencement, à bien un petit quiz là. Et je pense que cette fois-ci, nous allons essayer de regarder si nous avons vos questions d'avance pour nous préparer. Alors, we say thank you to everyone for participating. And the next discussion session is Tuesday, July 20th. Et si tu as un changement dans la prochaine date, nous fait nous connaître. If there's any changes, we will let you know. Thank you again for participating. Anything, Lisa? Anything, Barbara? All right, Claire, just to remind everyone that we will be sending out the questions ahead of time. So to keep an eye out in their emails for that, for the email from you with the questions that Toby prepares for the Q&A session. Et ça, Madame Lisa, lui-même, lui a ajouté, je me dit, n'a voyé question pour quiz là d'abord et avant session de discussion, parce que nous songeons avant session, il y a un petit questionnaire que nous répondons. N'a voyé d'avance de quoi pour nous préparer pour question ça. Encore une fois, merci à tous. Professor Toby, you were going to say something? No, just merci to all, Tom, Evanel, Lisa, Marie Claire, Barbara, and all the participants. This is a very active program and it's so appreciated. Over. Je dis merci à tout le monde, M. Tom, Mme Lisa et Mme Marie-Claire, Mme Baba Campbell, et également à tous les participants. Et nous voyons que le programme, ça, c'est un programme qui est très actif, qui est lié et qui est capable de servir tout le monde en général. Merci. OK, merci à tout le monde. Et comme d'habitude, nous avons une note avec vidéo dans un jour ou deux. I don't know if Barbara wants to say anything. No? OK. No, thank you, everybody. OK, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Goodbye. Goodbye. Bye all.